Salamat sa ato nga bag-o nga song leader na. Okay, so dili ta magdugay, manindog ta atong kuan atong mga Biblia og ato nang i-open is sa Book of Galatians chapter 1. Magabasa ta there is a verses 10 to 16, then jump ta sa verse 23 and 24. So okay, I would just like to thank the Lord for this opportunity that God has given me. No, nagihatag sa ato nga pastor ni Pastor Ray para makadala sa iya nga sa pulong sa Ginoo karon nga kahaponon. Okay, verse 16. Okay, just follow with your eyes as I read these verses. I'll begin with verse 16. Verse 10 to 16, then jump ta sa 23 and 24. Okay, verse 10. For do I now persuade man or God? Or do I seek to please man? For if I yet please man, I should not be the servant of Christ. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. But I neither receive it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it, and profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nations, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace, to reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. Jump to verse 23. But they had heard only that he which persecuted us in time past now preacheth the faith which once he destroyed, and they glorified in me. And they glorified in me. Atong gitaytolan nato mensahe karon, pleasing God, not man, the true purpose of the gospel. Let's pray. Heavenly Father, we are grateful and thankful for this time, O God, that we can ponder upon your word again. Thank you for this privilege, O Lord God. Give me the wisdom and even, Lord, hide me on your cross, that way I may be able to impart your message, O God, to your people. Be glorified in our midst in Jesus' name. Amen. Okay, magapanglingkod mo. Okay, so again, the message is entitled, Pleasing God, Not Man, the True Purpose of the Gospel. Okay, sa atong panahon nga diin ang gitinguha sa usa ka tawo, mao ang gitawag natong approval ba? Approval sa uban, no? Sa ubang mga tao para lang siya makalihok or makadecide. But Apostle Paul emphasized that as followers of Christ, our primary calling is to please God, not man. So the gospel we have received is not a message crafted to fit human expectations or even nga diin mo gain siya og kanang popularity. But ang gospel nga ato nga na-receive is a divine revelation of the power to transform lives. No? So naani siya gahom. So karon sa atong pagtuon, atong explore, no, diin ang unsay mga kamatuoran nga naa sa atong gibasa ganiha, no? And for us to reflect on this truth by standing firm in our commitment to the gospel, dayon i-embrace nato ang transformative power sa grasya sa Ginoo. Nga diin ang living daily, nga diin ang tumong ug tinguha nga maog gyud ang paghimaya sa Dios above all else. Okay, so ato ning nay tulo ka punto nga akong three main points nga ako nga pagadalhon kaninyo. Ang una is the danger of seeking to please man. Then ang ikaduha, the divine origin and authority of the gospel. Ug ang ikatulo, a declaration to God's power. So the first point that we need to consider is the danger of seeking to please man. Okay, let's take a look at verse 10 again. It says, For do I now persuade man or God? Or do I seek to please man? So kani nga mga gitawag nato mga sentences, or we say interrogative sentences, mga
mga statement ni or ang mga gisulti ni Paul, gitawag na ito mga rhetorical question, no? Mga pangutana ba? Mga pangutana ni nga question asked just to make a point. Di ni kinahanglan wala ni pangutana para nagtagad og tubag. Pero just to make a point. So ingon si Paul, for do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? Oh. So mga pangutana nga diin nagdala og mga punto. So unsa man ning mga question? Or this is a rhetorical question to highlight the conflict between pleasing man and serving Christ. So duha no, i-please mo ang tao or ang Ginoo ba, na? So there is actually another equivalent way of saying this. Kaya ang iya man kung gi-emphasize ni Paul diri is that if our goal were to please people, so we could not be a true servant of Christ. Klaro man din sa iyang later nga verse, yun siya, for if I yet pleased man, I should not be the servant of Christ. So meaning, usa kini kagitawag nato og statement na conditional. Na kondisyon ba? If. Okay, if kung ako nga i-please ang mga tao, then unsa may implication na nga diin I should not be the servant of Christ. So kung imo nga gikuan lang gi-please lang mga tao, so meaning nga din di ka servant sa Ginoo. Or another way or equivalent way of saying to this is, if I should be a servant of Christ, then I do not seek to please man. So that is good as saying, kung ikaw gi-consider mo mong kagalingon nga servant ni Kristo Jesus, so you don't have to please man. After all, we cannot please everybody. Bisag unsa pa imong buhaton, bisag unsa pa para kuan mo ba siya ma-please mo imong boss, ang imuhang mga loved ones nga hindi gyud ka makahimo ni ana. But if we are to focus our attention of being the servant of Christ, then we did not please man. Di na kinahanglan. Just let God do His work, no? Okay, na yung mga butang manggod nga dili nato it is out of control. Unsa man ang mga kinaya sa tao, no? So, pero sa ato kagul, we can have a control of what we have. After all, di man ta mga robot, no? So we have the will to decide, and even we have the gitagaan tag huna-huna para brain para makahuna-huna ta. Amen? So at this point, so meaning makita nato diri nga diin we need to be a servant of Christ. And so with that then, we should not seek to please men. Pagkitang tao imong pagserbisyo, kita ko sa akong amo ba nga maayo kay ko, pero wala di kang imong amo, so unsa man, wala po kakalihok. So napakitang tao lang. So in that case, you are pleasing men, then you are not serving Christ. Okay, so this is it. So ani nga makita nato nga diin, makita sa ani nga punto nga diin, unsa man ito yung prioritize? Ang approval sa tao, meaning mga ma-please sila, or ang divine approval, ang sa Ginoo. Kadiin, kung ang approval sa tao ato ang gusto, mulid ni sa pag-compromise sa atong mga pagtuog ug integridad. So, in this particular point, the danger of seeking to please man, we can see that the truth is being compromised. No? Ang kamatuoran na kompromiso. Compromising the truth to gain human approval. Ngano man, nga kung kita mag-focus sa ato ang attention, instead of serving Christ, atong i-shift atong attention of pleasing others. No? Kana bang ato siyang kuhan, nga man, magmita karong Domingo kay kuhan, natay mauni dako kay tag ginansya ni. So gusto ka mga please ya, kuhan, so mo adto yung ka. So in that sense, nahitabo day ginansi. No, dili ginansya. So you are pleasing others and you are not serving, and as an implication, we are not serving Christ. So the kompromiso ang kamatuuran as we seek for approval from humanity or sa mga katauhan. So na-temptation nga din makompromise ang truth of the gospel. So meaning kung kita ang kaninga message of the gospel, pwede siya ma-soften, no? Ang tendency is gusto ta nga makuan ba
marag malinyan ta just to para mo go with the flow. Example, anindot mo nang kita magstorya mo yung ang kani mong kaluwasan unindot pagtuon ni Kristo din apilan jud natog buhat. Bitaw. O marag malinyan na no, marag di na gyud na compromise nga kamatuoran just to please what he or she said nga diin dili maoy kamatuoran. Okay, so saan nga pag-compromise nato ato nga gidilute ang power of the gospel o diin mag-lead ni away from what is being authentic. Unsay dapat tinuod og sakto malihis, do? Ang example nini mag-include siguro ni kanang gitawag nato even some about discussions, no, with discussions in sa sin or repentance nga pwede nga sa usa ka church. Why not, ang ila is not preaching what is sin or repentance or other else gadiin that comes with the wrath of God. Ang ila is just on loving others. Let's fellowship and love one another. So that is just parang makitawag nato nga diin para masoften ang maong kamatuoran. No? So in that sense, ang risk of losing the very essence of following Christ, mauna na makita nato nga mawala. Now, take a case gadiin sa kang Solomon sa Old Testament times. We know nga si Solomon ang nagsulat most of the Proverbs, di ba? So the wisest, should we say the wisest man who lived, no? Even in his time. But in his later days, no? Sa labi na siyang pagkatigulang na, nga diin ang iyahang pagkuan sa Ginoo, sa iyang dedication sa Ginoo, commitment sa Ginoo na laylo sa dihang ang iyang mga asawa nagdani kaniya sa pagsimba sa mga dili tinuod nga mga Dios. No? So na-compromise ang kamatuoran nga diin si Solomon nga diin na divert iyang worship from the living God to the gods of his wives or concubines. So the truth was being compromised. Then usa pa, ang focus on serving Christ is being lost. No? So when we serve Christ and we need to focus on it, once it is nagsik ka to please man, it is being lost. No? So in pleasing others, mo na itong prioridad ba? I-please na ang uban. So ang atong focus na shift na from Christ. We shift away from Christ. So meaning we begin to seek unsa naman recognition, no? Acceptance from people rather than from God, di ba? Bahala na basta kay ma-recognize lang ko ani. Bahala na og di na ko masik ang Ginoo. Okay ra ni. So okay ra sa imuha pero unsa may mahitabuan na sa imuhang spirituality. So it may lead to spiritual stagnation and even ang atong commitment sa atong pagtuo ma-weakened. So in that sense, for us that lost our focus in serving Christ, it requires our single-minded devotion, no, sa atong pag-serve sa iyaha. So when we allow the opinions of others to dictate our actions, we are no longer fully devoted kang Kristo. So kani nga divided loyalty makahinder ni sa atong spiritual growth and even sa atong pagpangalagad sa Ginoo. No? So mo di danger kung ang imong tuyo is magsik ka to please men. Now, as we continue, let's take a look at the divine origin and authority of the gospel. Okay, let's focus on verses 11 and 12. If you take a look at these two verses, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Ug ato nang ikat ang point nga gusto nato nga makikuha diya sa two verses, it simply says, the gospel was received even by Paul, by the revelation of Jesus Christ. So ang gospel na receive ni pinaagi sa revelation of Jesus Christ. So in these two verses, si Paul iyang giklaro ni nga ang gospel nga iyang gitwali is not human invention. Dili lang kay buhat-buhat ni sa mga tao. Pero unsa man, it is a direct revelation from Jesus Christ. Amen? So unsa kung gikan na sa Ginoo, so unsa may buti pasabot ani?
This establishes the gospel's divine authority. So asa man ang divine origin and authority of the gospel? Okay, the revelation of Jesus Christ, which implies nga diin na-establish ang divine authority sa gospel. Nya kay divine authority man, can we question what is divine authority? Okay, even if it is altered by human hands, dili na nato ma-question. Thus, the gospel's origin and authority compels us. Mupugos nato, no? Mupugos ka nato para ato yung kuptan ang kamatuuran. Regardless kung unsa man nga mga pressures diha sa kalibutan, pressure sa imuhang katrabaho, pressure sa imuhang mga sa authority nga diin mo cause nimo nga diin you cannot focus on pleasing God. Now, so this is it, the divine origin and authority of the gospel. So the first, on this point, we can see that the gospel message is, klaro kayo, no? Is from God. Dili ni crafted para lang to please our human desires. Nga diin kumuwali ka about sa kaluwasan para lang matingkel, para lang magitik nimo mga tao, mapahimuot nimo sila. But this is the gospel. The gospel's message is from God. So it is unique, no? The gospel is unique because it originates from God Himself, no? Its truths are eternal. Its truths are unchanging. Kaya tungod dini, they address the deepest needs of human soul. So unsa man nga gikinahanglan sa espirituhanon nga bahin o sa kalag sa tao, i-address ni sa gospel, no? So it confronts our sin, no? It calls to repentance and offers salvation that we could never achieve on our own. After all, salvation is free, for free. It is by grace through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God, not of works, so that no one should boast. Amen? Oh, so that's the gospel. Nga din makita nato nga din kita maluwas sa pagtuo diha kang Kristo Jesus. After all, it was Christ who died, no? For us. It was Christ who was buried and He rose again after 3 days. Okay, He is the risen Savior. So these divine origins demand our respect and even our adherence to the truth. Bisan pag kini unpopular. What do you notice kung mag-share mo og something as something spiritual diha sa imuhang wall sa FB? Can you see more comments or more likes or more emojis than just you share nga mga jokes or something nga mga i-share ni mga kwat? Take a look at what just observe. So is the gospel, the message of the gospel popular? I don't think so. Even sa how they react on your imong gi-share dito. May lag na ipipila, no? Pero share ka ganang maraganahan kay sila. What the so? Daghan kayo. Daghan kayo nga. Wow. Unsa pa? Pero gospel na gani, it's truly unpopular. So, dili nato makon. So, but that message, even though it's unpopular, but the truth remains the same. It is, gospel's message is from God. And we need to share it. Amen? Bahalag di sila mo like. Bahala sila, at least magkabasa sila. A way of exposing them to the truth. Amen? Oh, so padayon lang. So, nakita, why not? Bahala di ako, at least makaagi sa imuha, ma-share mo, o ikaw imong mga kapaliho nato og pako di sila mo na panalanginan mo share po sa uban. Oh, at least makita nila in a way na pugsan sila sa gospel the gospel of Christ about salvation. Amen. So this is it. So the gospel message is from God. Then unsa man ang atong commitment? So atong commitment should be to uphold the truth of the gospel. So unsay kamatuoran dapat ato na siyang kuptan. Bisan pa og nagkontradict na siya sa popular nga opinion. Opinion sa mga doctors, opinion sa mga well-known nga mga philosophers o theologians. But even though it is unpopular or contradicts those popular opinion, but our commitment should be to uphold the truth of the gospel.
So, but in this world that we are living where truth is often seen as relative ba? Kanang it depends kung asa na, kung more on ang imong mga sa kalibutan ni din ng mga tao more on atheistic. So relatively ang buranag ang Bible walay bili, no? So in this world that we are living in, so the gospel stands as absolute truth, no? Magpabili na siya nga absolute truth. Bisan pag ang uban murag di man na popular, no? Have you heard of Jesus? Kisa ni Jesus? Katong namaligyag saging or katong namaligyag kuan, katong nanuroy o kunsa man, uling. Di ba? Wa ko kailana. Oh, so that is it. So upholding this truth means being willing to stand against the current of popular opinion. Unsa man ang mga unsa man ay trend sa society nga diin mag-contradict sa biblical principle. So with this church, as believers, nga diin we are called to defend the gospel's truth. No, nga diin it should stand. So even though it's not popular, continue sharing. No? Continue doing the soul winning. If you have a chance to even ganihan ato guys, sayang ako kadalag tax bisan na lang makatunol kamulong sa kuan, no? A way of doing nga diin ma-share nato ang gospel, the salvation that they need through our Lord Jesus Christ. So thus, our commitment to the gospel should be unwavering. And it is the only truth that leads to eternal life. Napabailain ka matuoran nga atong gikinahanglan, nga mahagli na to sa eternal life. After all, Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. No? So that is it. So with this, makita nato nga, we should uphold the truth of the gospel. So kamo nga mga soul winners, padayon ta, asa man mo gibutang, no? Naamo sa inyong trabaho, sa giingon na sa atong pastor, katong gawal tong miagi nga, kung naamo sa inyong negosyo, no? Ang inyong client or ang inyong mga supplier, ang inyong kuan gadiin naamo chance gadiin sila makita ang gospel sa imong kinabuhi or makashare ka sa ilaha. Okay, the third point, dili ta magdugay. A declaration to God's power. We are talking about Paul's transformation. When we talk about declaration, that is actually a formal or explicit statement or announcement, no? Sa iyang testimony ni Paul, how he was transformed. Now, just to take a look at the three situations. Before Paul's conversion, during his conversion, and after his conversion. In verse 13, if we can take a look at it, we can see that si Paul, no? Ingon siya din, for you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. So before, Paul was a persecutor to Christians. Okay, then in verse 14, makita nato nga din si how Paul was being zealous on one's tradition. Specifically there, the Jews' religion, no? And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. Sa may ilang tradition, not in conformity with what is the truth, but rather sa ilahang mga culture o sa ilahang mga naanda na. O sa ato pa ni sa uban nga kung asa gagikan dito mo pauli, no? Kung sa kataas sa prosesyon mo balik yun sa iyong kagalingon. So mao na mga tradition. So ngano mo balhin ka pa, mao man atoa. So pabilin ta diri. Prosesyon tuyok balik diri. So some sort of traditions, no? So in this case that it was Paul's kuan sa iha before conversion. Persecutor. Okay ra man ay murag mas okay na wa ka gatuo ba, pero wala ka nang hilabutan ng mga Christians ba? Wa ka nang lutos. Pero siya nang lutos, no? Mao na iya. But during Paul's conversion in verse 15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace. Wow. Si Paul during his conversion, the grace inclined to him, no? Gitagaan siya grasya sa Ginoo. Nakadawat na ba mo sa mga grasya? Pinaagi sa grasya. Kita lalabas niya pinaagi sa pagtuo, no? For by grace you are saved through faith. So mauni ang grasya incline siya. No, mayingon kag sa iyong
Imagine yourselves, na amoy makita ng mga tao, grabe ni ka barumbado, grabe ni ka, murag di man ginoy maluwas sa Ginoo. Murag ana ba? Sa ato lang, no? Di ni kinahanglan di siran kay ngano dapat may impierno ni. Oh, pero si Paul usa ka man lulutos, no, persecutor. Gahatag encounter ang Ginoo sa iya for him to have this conversion sa iya, and he was called by God. God called him by His grace. So pwede na. Minka siguro mga daotang tao, maluwas ba na? Naluwas gani si Paul nga persecutor pa to sa mga early Christians. How much more ng mga daotan nga wala gipanghimo sa mga Kristohanon. Amen? So dili na makakwad. So that is during Paul's conversion. Makita nato that even part of verse 16, to reveal His Son in me, in verse 16. So makita nato that during His conversion, Christ is being revealed diha sa iyaha. No, through his encounter when in the way of Damascus. If you note the story, so pangita o Ginoo nga si Jesus, ma-encounter ni Paul si Jesus Christ. Then what did we see after Paul's conversion? Still in verse 16 and the last part. Ingon siya diha, immediately I conferred, no? Okay, that I might preach him among the heathen. Usa ka persecutor na himong preacher? Imagine na, usa atong istorya na, usa ka bayuti na himong gigamit sa Ginoo, no? Usa ka barumbato, usa na kana bang manunumbag ba, no? Mangitag bikil pero himong gigamit sa Ginoo. Oh, so inaana ato makita dito that Christ was preached among the unbelievers when Paul was converted. No, so makita nato ani aning mga verses how this describe Paul's dramatic transformation. Asagikan from a persecutor of Christians to a devoted apostle. Kaingo ka grabe. Bantay katong time nga si Jesus ingog o kinsa may mas nahigugma katong tao nga gipasaylo nga dagkog sala o katong gamay rag sala. Nakita nato ang katong dakog sala mas dako siya og gugma nga gibalik diha sa Ginoo tungod sa pasaylo na iyaha nga na dawat. Okay, so Paul's life serves as a powerful testimony to the transformative power of the gospel and God's ability to use anyone for His purposes. Na kung ang Ginoo na maglihok, kung ang Ginoo na maglihok, may kag-adto ka ako kay pamissionary dito mga young people, pamati lang yun mo sa panawagan sa Ginoo. Kaya kung Ginoo nang manglihok, so kung iyahan ang gusto, so be it. Just be sensitive to God's calling. Now, with this in this relation of God, declaration to God's power, makita nato how Paul's radical change from being a persecutor to a preacher that illustrates the power of God's call. No? So, grabe kayo ang pagtawag sa Ginoo sa iyaha. Dayon, makita po nato dili nga ang purpose, even sa ato tagsa sa kinabuhi, not only for Paul, is revealed through His grace. Wow, grasyang nagadagaya, no? Dili lang sa panahon sa kaluwasan, even as we live in our Christian lives, we are still, God's purposes in our lives still being revealed through His grace, not through human influences. No? So Paul's calling and mission were not the result of human influence or education, but were directly revealed by God. So even sa atong matag-usa, no? Natay ang purposes sa atong matag-usa sa Ginoo sa ato is unique. Dili din nga kamo diri nga side kamo tanan magdegosyo mo. O kani nga mga side kamo tanan magtrabaho mo, dili unique ang purposes sa Ginoo sa atong matag-usa. And is revealed through His grace. Grace alone. It is not something that that can be influenced or dictated by others. Just be sensitive to His calling or even His working sa atong matag-usa ka kinabuhi. Now, as we take upon these 3 points, the danger of seeking to please man, the divine origin and authority of the gospel. The gospel is from God. No? So let's uphold the truth and the declaration to God's power. Example of which is Paul's transformation. Na? From being a persecutor to
a preacher. So now, as for us, let's live a life that pleases God in our day-to-day basis. Well, wa man siguro kinsa man sa ato ang perfect diri. Wala man siguro, no? Na manggitay mga some sort of mga kana bang mga apan. Kana siya gwapo unta siya pero apan. Kani siya gwapo maay kay siya mukuan pero apan. Oh, so natin mga pero let it be nga that as we live, let's live a life that pleases God. No? So makita nato sa ating last few verses diri nga diin sa atong ibasa ganiha, even sa verse 21 ato lang lakbitan siya. Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia, verse 22, and was unknown by face unto the churches of Judea which were in Christ. Oh, unknown pa siya then. But they had heard only that he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed. It talks about Paul. He was persecuted for quite some time, but now he preached the faith nga diin iyahang destroyed. Ngano iya mangi destroyed, sir? Gilaliman kay yang bipang persecute mga nagdalaan ng kamatuoran para di sila mapagkapadayon. And verse 24, and they glorified God in me. Sa kinabuhi ni Pablo, nakahimaya ang mga katauhan nga nakaila sa ila. If you notice, katunga time nga doon, uy, si Pablo mo gipadala sa Ginoo. Di ba siya man to ang persecutor? Di ba? Dagan kayo ipamatay dito sa kon. Siya pa ganitong nag-witness ganyan, katong gipambato, itong gipang-stone to. Di ba? Pero karon, no? Wow! Unsa gibuhat sa kinabuhi ni Pablo. Usa ka persecutor na himong preacher. And they glorified God sa nahitabo kang Pablo. No? So, these verses speaks of to the impact of Paul's transformed life on the believers in Judea sa iyang kapanahunan. No? His story brought glory to God and inspired others to praise Him. What about sa imuha, brethren? Makaglorify ba sila sa imong kinabuhi? Kuy, na po ito silingan. Kaya itong lupa nila mga plato, mga unsapan mabuti. Mo ba na ila makita? Or makaglorify sa ila? Makaglorify sila sa Ginoo sa imuha nga kinabuhi. Okay, so madin ang the point emphasizes the importance of living a life that pleases God. What about pleasing man? Now, gimong i-please a man, so we cannot. The implication is we cannot serve God. So not just in our words, but in our everyday actions, so that our lives become a testimony to His grace and power. So igsuon, kumusta imong pagkinabuhi? Na-bless ba ang imong mga silingan? Or madala, or kung ingon nga, o nakaingon ba sila, kuyugar ako ko ninyo, biyahan mo manimba. Pero may lagi mong mulabay din nga, sadya og nawong. Pero yung invite. Bayari sa to kong utang, imong utang din. Unahimutang dili panalangin. No? So, ang true impact of the gospel is seen in the lives that glorifies God. Di na kinahanglan tang musik o recognition. Mas maayon na mahimo kung something ba? Kung na ba makabilib sila sa kuha. That is para sa imuha lang na, dili para sa in serving the Lord. After all, ang atong ultimate goal of the gospel is to bring glory to God. As you share the gospel's message, is it for God's glory? No? So, unsa may impact ani sa gospel? So the impact of the gospel is actually most powerfully displayed. Sa diha ba mga mo-share ta sa ila? Not really. But when our lives consistently reflects God's character and priorities. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So with this, no, nga diin makita nato unsa man ang practical ways that we can live a life pleasing to the Lord. After all, mention na without faith it is impossible to please God, di ba? So in pleasing our God, what are some of the practical ways in pleasing our God? So, praising God is in our everyday lives involves making choices nga diin mo honor sa iyaha. No?
So, bisag dili na siya popular. Kami raman, gamay raman mi. As if you are, kung naabay river ba, murag, di ka mo go sa flow. Don't you know, kinsara tong kung saan mga isda ang mo flow with the current of the river? Kung kan padong river, padong sa itong mga isda ang mo go with the flow. Katulang mga isda nga patay, or of course, kumana, pero they can go against the flow kung buhi sila. Okay, kung buhi ta sa Ginoo, diya sa itong pagpangalagat sa iya, bisan pa og gamay rata. We can go against the flow of this world, no? Sa the trends of this world. Now, how about sa imuhang pag personal devotion sa Ginoo? Last few more minutes. Could we study His Word continually? Could we seek for His guidance even sa atong kada aspect sa atong kinabuhi? Just like David, how he inquired of the Lord even the times when he have some battles. No, Lord, baka daog ba mi? No. Okay. So, and in doing so, let's do this with faith. So again, but without faith, it is impossible to please God. So as we conclude this message that we have here, the danger of seeking to please man, no? Makompromise ang kamatuuran, di ba? Loss ang atong focus sa serving sa Ginoo. The divine origin of the gospel is from God. So let's uphold that. Our commitment is to uphold the gospel and the declaration of God's power, how it can transform lives. Not only in times of Paul, but even today. Minka nga, makakita mo, naman siguro sa itong taliwala, how you are being changed, no? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, minka, di na ito ma-underestimate ang power sa Ginoo of changing lives. No? So let it be that we are a part of these lives being changed as we encourage them to go on serving the Lord. Amen? Oh, ay na po mga lagad, di makakabalo. Oh, there's always a first time, no? Mao din pangalagad sa ay kanta, yabag man ka. Wa mo kabalo nga ang uban nga kanta pagsugod, kanta nagyabag, pero padayon lang. Amen? Nga din magpagamit sa Ginoo and let's allow God's transformative power to work in us as we would like to glorify Him. So with that, I hope nga din na panalanginan ta o nakuha nga pagtulunan sa ato nga message karon. Shall we all stand? Let's go. Okay. Let us pray. Father God, we thank you. Salamat kay Ginoo sa imong nga pulong. Salamat amahan nga diin pwede na may makinabuhi nga in pleasing you and not pleasing man, O God. Help us to have this true purpose of this gospel that we have, O Lord. To help us to live a life pleasing to you. Siguro sa imuha karon as the piano is being played, why not have a moment, no? Just a few moments. So as you reflect, no, sa ato nga message, so ask yourself, are there areas sa ato nga kinabuhi nga diin nag-seek approval sa others instead of seeking or focusing on pleasing God? Pwede ni nga matake ni mo nga moment, no? So you want to please God sa imong kinabuhi, why not come here? After all, it is God whom we serve and we did not please man. And even karon nga week, why not seek opportunities nga diin maghimo kag choice nga imong i-priority ang approval sa Ginoo over sa recognition sa mga tao. Whether sa imuhan ng trabaho, sa relationship, or sa imong mga desisyon, hinaot nga imong mga action, mao'y nag-testament sa imong commitment sa Ginoo. Ampuan nato na, no? Reflect that one. Ask God to reveal any area sa atong kinabuhi where you need to adjust your focus. Thank you, Lord, for your message, O God. Salamat, Ginoo, sa imo nga kaayo. Salamat, amahan, nga we can have this opportunity to live a life that is pleasing to you. Just help us, O God, rather than to please man. Thank you for your people, O God, nga nag-anhi diri.
ug sa mga katawan nimo, continue to bless us, Lord, that you may be glorified in our lives. In Jesus' name, amen. Okay,